Vam dia amados, hojnos reunimos im fa, confianza e autoridade spiritual para declarar vida, assadi e restaurar sobre nossas fime lias. Nossos corpos e nosso espírito, inspirou Salmo 91, vamos erguer uma oração poderosa quai rompe todo medo, toda enfermidade e toda limitação. Hoje não estamos apenas pedindo, estamos declarando a vida rea quidius de nos do. Cada palavra que pronunciarmos será carregada de poder, cada oração será escudo, cada declaração será uma lâmpada iluminando o caminho da cura. Prepare-se para entrar num lugar de intimidade como senhor, onde o impossível se torna possível e a saúde, a paz e a plenitude fluem abundantemente. Hoje vamos juntos liberar fa, autoridade e cura em nome de Jesus. Declara proteção divina sobre sua saúde diariamente princípio poderoso que transforma a maneira como vivemos, respiramos e experimentamos a vida. Quando pensamos na palavra declaração, muitas vezes subestimamos o peso que ela carrega. Não se trata apenas de falar palavras ao vento. Trata-se de alinhar a nossa fé como autoridade que Deus nos concedeu. Cada palavra que sai da nossa boca tem poder. A Bíblia nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua, e essa é uma verdade que se aplica profundamente em nossa saúde física, emocional e espiritual. Ao declarar proteção sobre o nosso corpo, estamos, de fato, estabelecendo território espiritual de segurança, escudo invisível que afasta doenças, enfermidades e qualquer ataque que busque nos enfraquecer. Não é superstição, mas uma prática de fé baseada na confiança absoluta na fidelidade de Deus. A saúde não é apenas a ausência de doença, ela é estado de plenitude, de equilíbrio, de vigor, e quando nos posicionamos diariamente para declarar proteção, estamos afirmando que nosso corpo, mente e espírito estão sob a cobertura do Criador. A prática de declarar proteção divina exige consistência e intenção. Não se trata de uma oração rápida de pensamento passageiro, mas de compromisso diário, pela manhã acordar antes de qualquer atividade. Antes de olhar para o mundo ou ser absorvido pelas preocupações cotidianas, devemos nos colocar diante de Deus e declarar, Senhor, eu me coloco sob tua proteção. Meu corpo é templo, minha mente é guardada e minha saúde está segura em tuas mãos. Palavras simples podem parecer pequenas, mas quando carregadas de fé, elas abrem portas para milagres invisíveis. Cada célula do corpo responde à energia da fé, de quando de quando não estamos sozinhos. De que existe escudo celestial que nos envolve, nos protege e nos mantém em equilíbrio. E por isso que os salmos, especialmente o Salmo 91, são uma fonte rica de autoridade espiritual para a saúde. Quando lemos e proclamamos versículos como a habita no esconderijo do Altíssimo, tu sombra do onipotente descansa. Não estamos apenas recitando palavras, estamos invocando proteção ativa, uma cobertura que nenhum ataque seja físico, emotional ou espiritual pode penetrar. A declaração diária de proteção também fortalece a mente. A saúde verdadeira não depende apenas de fatores externos ou médicos. Ela está profundamente ligada àquilo que acreditamos e aceitamos como verdade para nós mesmos. Quando uma pessoa se levanta todos os dias com a certeza de que sua saúde está protegida por Deus, ela está moldando sua realidade. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios físicos ou sintomas de doenças, mas significa que a nossa resposta a essa situação é ser diferente. Em vez de ceder ao medo, de ansiedade ou de vida, cultivamos uma postura de confiança e calma, sabendo que uma força maior que nos guarda. Cada declaração se torna de fé que reprograma a mente para enxergar possibilidades de cura e recuperação, mesmo em circunstâncias que parecem impossíveis. Nossa fala cria vibra as espirituais que moldam nossa percepção da realidade, e a saúde se torna uma expressão natural dessa alinhamento com o poder divino. Além disso, a prática de declarar proteção diariamente é uma forma de criar disciplina espiritual. Muitos cristãos negligenciam essa prática porque acreditam que a saúde é apenas uma questão de genética ou sorte. Mas a verdade é que a fé é uma arma poderosa que atua como catalisador para milagres. Cada declarada diária é lembrete de que não somos vítimas passivas das circunstâncias. Ou em vez de reagir ao que acontece, tomamos posse do nosso corpo, de nossa mente e do nosso espírito em nome de Deus. Uma escola consciente de não permitir que o medo ou a enfermidade dominem nossa vida. Quando repetimos declara, as de proteção, estamos fortalecendo o músculo da fé, assim como exercitamos o corpo para manter-lo saudável. Devemos exercitar nossa fé para manter nossa saúde protegida. Essa prática constante cria padrão de vida em que oração. A declaração e a expectativa positiva se tornam hábitos espirituais poderosos capazes de gerar mudanças profundas e duradouras.
aspecto crucial dessa prática é a visualização do resultado desejado. Quando declaramos protonal divina sobre nossa sede, não estamos apenas falando palavras. Estamos imaginando, sentindo e vivendo mentalmente a experiência de estar completamente saudável e protegido. A fez torna uma ponte entre a palavra e a manifestação. Cada célula do corpo, cada hawa regnal, cada sistema do corpo começa a responder da energia da nossa convicção. A medicina moderna reconhece que o estado mental e emocional influencia diretamente a saúde física, mas a espiritualidade vai além disso, conectando nós diretamente a fonte de toda vida e toda cura. Declarar procedão divina diariamente nos permite alinhar nossa mente, coração e espírito com essa fonte, tornando a cura e a manutenção da saúde de uma experiência integral, não apenas física, mas também emocional, mental e espiritual. Outra dimensão importante é o impacto que essa prática tem nas nossas relações e ambiente. Quando estamos conscientes de proteção divina sobre nossa saúde, emitamos uma frequência de paz e segurança que influencia positivamente aqueles ao nosso redor. Nossas palavras e atitudes passam a refletir confiança, serenidade e vitalidade. Pessoas que vivem em constante declaração de proteção não apenas fortalecem a si mesmas, mas se tornam a canal de bem-estar para suas famílias, comunidades e ambientes de trabalho. A saúde não é apenas dom pessoal, ela é uma ferramenta de serviço, permitindo que compramos nosso próprio sítio e impacto no mundo. Declarar diariamente transforma não apenas o corpo, mas todo o ecossistema da nossa vida, criando uma rede de influência espiritual que se espalha além do que podemos ver. É fundamental também entender declaração diária da proteção divina e amada de autoridade espiritual. Como filhos e filhas de Deus, recebemos o direito de falar com poder sobre nossas vidas. E não estamos suplicando passivamente, estamos afirmando o que Deus já determina para nós. O Salmo 91 não é apenas texto para recitação, é manual de autoridade sobre a proteção que nos é oferecida. Cada versículo é uma declaração de posicionamento espiritual. Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontras refúgio. Proclamar isso diariamente significa reivindicar a cobertura divina que nos protege de doen as acidentes, fadiga qualquer forma de desgaste físico ou emocional. Lembre constante de que a vida é preciosa e que temos o poder de proteger nossa saúde com palavras de fé, oração constante e confiança inabalável ao longo do dia. A prática de declarar proteção deve ser integrada em todos os momentos significativos. Antes de se alimentar, antes de iniciar qualquer atividade física, antes de sair de casa, antes de enfrentar situações de estresse ou desafios emocionais, cada momento é uma oportunidade de reformar que nosso corpo é templo, que nossa saúde é dom divino, e que nenhum mal pode nos atingir sem a permissão de Deus. Essa repetição cria estado de alerta espiritual, mantendo-nos conscientes de que estamos cercados pela presença protetora do Senhor. A consciência diária de proteção divina fortalece a mente, acalma o coração e prepara o corpo para resistir a qualquer ataque que possa surgir, criando escudo invisível que opera tanto no plano físico quanto no espiritual. Além disso, declarar proteção divina sobre a saúde diariamente nos ensina pace e perseverança. A cura nem sempre é instantânea, mas a consistência em declarar a proteção nos mantém firmes e esperançosos. Cada declaração é passo de fé, medida de resistência contra a vida e o medo. A prática diária transforma nossa mentalidade, nos afastando do desespero e nos aproximando da confiança inabalável de que a vida em Deus é abundante e saudável. E nesse compromisso diário descobrimos que a fé não é apenas uma emoção passageira, mas uma força transformadora que molda a realidade ao nosso redor. Protegendo-nos e restaurando-nos continuamente, declarar a proteção divina diariamente também nos conecta propósito maior. A saúde não é apenas para nosso benefício pessoal, ela nos permite servir, criar amor e impactar o mundo. Cada ato de cuidado espiritual e físico fortalece nossa capacidade de cumprir nosso chamado, de ser luz em meio das trevas e de espalhar esperança onde houver desespero. A proteção que declaramos não é apenas direito pessoal, mas uma responsabilidade sagrada. Somos chamados a zelar pelo corpo que Deus nos deu, a cuidar da mente e do espírito e a viver de maneira que reflita a plenitude de vida que Ele deseja para nós. A prática de declarar a proteção divina também nos ensina gratidão. Ao reconhecer que nossa saúde está protegida, passamos a valorizar cada respiração, cada batida do coração, cada movimento do corpo. A gratidão ativa cria ambiente espiritual de abundância, fortalecendo a fé e elevando nossa consciência para perceber as sinais de cura e bem-estar a nosso redor.
A palabra de Dios nas lembra que o agredido e uma chave as bloquear bin saras quando a combinamos com declaração as dia raias de proximao. Estamos abrindo a porta para fluxo continuo de sede vitalidade e força que vai além do que podemos imaginar. Cada momento que declaramos protacional divina sobre nossa saúde é momento de alinhamento com o poder de Deus. Estamos escolhendo conscientemente viver sob sua cobertura, afirmando que nosso corpo não está à mercê do acaso, mas protegido pelo Criador de todas as coisas. Ao longo do tempo, essa prática diária cria uma vida marcada por resiliência, energia, equilíbrio e paz. A saúde se torna uma extensão natural da fé. Reflexo de confiança em Deus e da disciplina espiritual que cultivamos. Romper todo medo e duvida com fé ativa é princípio transformador que muda a maneira como percebemos a vida, enfrentamos desafios e nos relacionamos com Deus. Medo e duvida são for as poderosas que podem nos paralisar, enfraquecer nossa saúde, minar nossa confiança e impedir que avancemos para o propósito que Deus planejou para nós. Quando permitimos que o medo tome o controle, nossas decisões se tornam cautelosas, nossas almas hesitantes e nossa fé enfraquecida. E duvida age de forma semelhante, sucedendo que não somos capazes, que as promessas de Deus não se aplicam nas que as circunstâncias são maiores do que o poder divino. Mas a fé ativa nos dá a capacidade de quebrar essas correntes invisíveis e nos posicionar firmes em nossa autoridade como filhos e filhas de Deus. A fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com a confiança em Deus, proclamando a sua verdade. Mesmo quando as aulas naturais vêm impossibilidade e quando as emoções nos dizem para recuar, romper o medo e a da vida não é apenas medo mental, é medo espiritual, uma declaração que libera a presença de Deus para agir em nosso favor. Para compreender o poder da fé ativa, é essencial entender a natureza do medo e da vida. O medo é frequentemente basado em situações percebidas impossibilidades que podem ou não acontecer. A de vida, por outro lado, questiona a fidelidade de Deus, mesmo quando ele já promete perdonar, provisão e vitória. Ambos são inimigos silenciosos que trabalham nos bastidores de nossa mente e coração, criando uma sensação de insegurança e incapacidade, mas a fé ativa é uma força que age contra esses inimigos. Ela nos capacita a declarar com autoridade que nenhuma arma formada contra nós prosperará, que nenhum plano do inimigo terá sucesso, que as promessas de estão verdadeiras e imutáveis. A fé ativa é prática. É intenção e afirmação e uma escola consciente de não permitir que pensamentos negativos, circunstâncias adversas ou palavras desanimadoras definem nossa realidade. Cada ato de fé é uma declaração de guerra espiritual contra medo e dúvida. Posicionamento de poder que muda o curso de nossa vida e nos aproxima da plenitude que Deus deseja para nós. Dos primeiros passos para romper medo e dúvida com fé ativa é reconhecer que essas emoções não serão sinais de fraqueza, mas oportunidades para exercer nossa autoridade espiritual. Muitas pessoas acreditam que sentir medo ou dúvida é pecado ou falha, mas a verdade é que Deus nos deu a capacidade de transformar essas experiências em combustível para a fé. Quando sentimos medo, podemos declarar, Senhor, meu coração pode estar temeroso, mas confio em ti. Meu Deus é maior que qualquer ameaça ou incerteza. Quando surgem dúvidas, podemos confrontá-las com palavras de verdade. As tuas promessas não falharão, eu creio e na tua palavra. A fé ativa nos ensina que não precisamos sentir coragem para agir. A coragem surge quando escolhemos agir em fé, uma postura dinâmica movimentada que quebra cadeias invisíveis e cria espaço para milagres. A prática diária da fé ativa envolve declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram medo e dúvida, mas que prevaleceram através da fé. Abraão, Davi, Daniel e tantos outros nos mostraram que a fé não é passiva, ela exige ação. Declarar a verdade palavra de Deus sobre nossas circunstâncias é uma forma de fé ativa. Por exemplo, quando nós sentimos ameaçados por as dificuldades financeiras ou conflitos familiares, podemos declarar o Senhor é minha força e meu escudo. Nele confio e nada me falta. Cada declaração é escudo espiritual protege nossa mente e nosso coração. E cada palavra pronunciada com fé tem o poder de alterar a realidade espiritual e física ao nosso redor. Romper medo e dúvida também exige vigilância. O inimigo frequentemente tenta nos atacar quando estamos cansados, distraídos ou emocionalmente vulneráveis. Ele sabe que nesses momentos nossas defesas espirituais podem estar baixas, e é quando o medo e a dúvida tentam se infiltrar. A fé ativa nos mantém alertas, nos lembrando de que não somos dominados pelas circunstâncias, mas temos autoridade para declarar vitória em nome de Jesus.
In important decry rápidos espirituais consistentes, como oração leitura da palavra, meditação nos versículos de promessa e adoração. Cada uma dessas práticas fortalece a fé renova a mente e cria uma armadura espiritual que nos protege contra os ataques do medo e da vida. Quando mais nos posicionamos em fé mais natural se torna declarar protonal, vidaria e confiança mesmo em meio a situa as desafiadoras. Outro aspecto essential é a fé aplicada telo ao. Não basta apenas acreditar, é preciso agir de acordo com essa crença. Por exemplo, quando uma pessoa está enfrentando uma dança, a fé ativa não se limita a orar por cura, mas também se manifesta em atitudes de cuidado com o corpo, alimentação saudável, repouso, acompanhamento médico, enquanto se declara a restauração divina. Quando alguém enfrenta dificuldades financeiras, a fé ativa inclui trabalhar diligentemente. Administra recursos com sabedoria e, ao mesmo tempo, declarar que diz a fonte de provisão. A fé ativa é prática, é movimento, é combinada com oração. Cada ação tomada com a fé fortalece nossa autoridade espiritual e cria resultados tangibles no mundo natural. A fé ativa também transforma a mente e o coração. Quando estamos consumidos pelo medo, nossas decisões podem ser impulsivas, nossas emoções instáveis e nosso corpo afetado. A vida gera ansiedade, estresse e uma sensação de impotência. Romper com esses sentimentos através da fé ativa traz clareza, confiança e paz. Quando declaramos a palavra de Deus e nos alinhamos com suas promessas, começamos a perceber que somos mais do que vencedores. A fé ativa nos dá uma perspectiva espiritual que nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas e acreditar no que é invisível. E essa perspectiva que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece perdido, que nos sustenta quando a realidade natural não corresponde à promessa de Deus, e que nos fortalece para continuar avançando, proclamando vitória e confiança. A prática de romper medo e de dúvida também cria influência sobre outros. Pessoas que vivem com fé ativa inspiram máculas a seu redor. Quando alguém nos vê confiantes, calmos e determinados mesmo em meio a crises, essa atitude é uma testemunha poderosa do poder de Deus. Nossas palavras de fé, nossas declarações de vitória e nossas aias consistentes nos tornam-se sementes plantadas no coração daqueles que nos observam. A fé ativa não é apenas pessoal, ela é comunitaria, criando impacto, encorajamento e esperança para famílias, colegas de trabalho e comunidades inteiras. Ao agir com a fé, nós tornamos canais de vida andranos. Inspiração e autoridade espiritual e o medo e a vida perdem seu poder sobre nós e sobre os que nos cercam. Além disso, é importante reconhecer que a fé ativa é alimentada pela intimidade com Deus. Quando mais conhecemos sua palavra, sua fidelidade e seu caráter, mais é fácil se torna declarar a verdade em face do medo e da vida. O conhecimento de como Deus é fortalece nossa confiança de que ele é maior que qualquer problema. Que ele é nosso protetor, provedor, curador, e intimidade com Deus nos dá coragem de enfrentar desafios com fé. A convicção de que ele cumpre suas promessas e a certeza de que nenhuma situação é fora do seu controle. Cada oração, cada leitura da palavra e cada tempo de adoração alimenta a fé ativa, tornando-a mais forte e resistente contra ataques espirituais e emocionais. Romper medo e dúvida também exige persistência. Nem sempre as circunstâncias mudam imediatamente e nem sempre sentimos coragem instantânea. Mas a fé ativa nos ensina a continuar declarando a verdade mesmo quando não vimos resultados imediatos. Cada declaração da fé é de resistência espiritual. Uma escolha de confiar em Deus apesar da situação. Com o tempo, essa consistência produz transformação não apenas na realidade externa, mas na própria alma, criando for a resiliência e confiança inabalável. A fé ativa não é temporária ou circunstancial, ela é uma prática diária, uma disciplina espiritual que nos mantém firmes, protegidos e vitoriosos. Outro ponto essencial é que a fé ativa cria uma realidade de expectativa. Quando declaramos com a fé, não estamos apenas pedindo. Estamos esperando que a intervenção de Deus aconteça. A expectativa transforma nossa percepção, nossas emoções e nossas decisões, em vez de viver em medo do pior. Aprendemos a viver com a expectativa do melhor, confiando que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Essa expectativa não é passiva, mas uma fé vigilante que observa e declara, sabendo que a vitória é certa. A fé ativa também nos protege de murmuração e negatividade. Quando o medo e a dúvida surgem, a tendência natural é reclamar. Lamentar ou se preocupar, mas a fé ativa nos ensina a substituir essas respostas por declarar as de confiança, gratidão e vitória. Cada palavra pronunciada em fé tem o poder de silenciar o inimigo e de criar ambiente espiritual onde produção a paz e a estado de prosperam.
O poder de palavra falada com fé, principio fundamental qui deve ser incorporado na prática diaria, por nos posiciona como criadores de nossa realidade espiritual. Alenhaidos como plano de dias. A autoridade do crene traz cura e restauração por cada filho e filha de Deus foi investido com poder divino para influenciar, transformar e reivindicar a vida em nome de Cristo. Essa autoridade não é apenas similica elega real, tangvel e disponível para todos que creem. Que se posicionem em fé que entendem que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer circunstância. Muitas pessoas vivem vidas subestimando o poder que têm, permitindo que enfermidades, falta medo e opressão dominem seu corpo, mente e espírito. Mas a verdade é que quando nós levantamos na autoridade que Deus nos deu, declarando e agindo com fé podemos experimentar a cura e a restauração de maneira completa. A autoridade do crente não depende de sentimentos ou circunstâncias externas. Ela é fundamentada na palavra Deus e no poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando exercemos essa autoridade, rompemos cadeias invisíveis. Derrotamos forças que buscamos em fracos e reivindicamos o bem, estar a sede e a plenitude que Deus planejou para nossas vidas. Entender a autoridade do crente exige compreender que não estamos sozinhos nem desprovidos de recursos espirituais. Jesus nos concedeu poder e domínio sobre todo o mal. Sobre enfermidade, sobre ataques do inimigo e sobre limites humanas, ele diz, tudo o que legacemos na terra seria legado nas cielas. E tudo o que deslegacemos na terra seria deslegado nas cielas. Essa promessa nos dá autoridade para falar, agir e declarar resultados que refletem a vontade de Deus. Exercer essa autoridade significa reconhecer que temos papel ativo na aplicação da palavra de Deus em nossa vida e da vida daqueles a nosso redor. Cada declaração feita com cada ato de obediência e cada oração fundamentada na palavra exercício de autoridade que abre portas para a cura física, emocional e espiritual. A autoridade do crente não é apenas uma ferramenta defensiva, ela é ofensiva, trazendo transformação, reparação e restauração completa onde antes havia destruição falta. A cura e a restauração que resultam da autoridade do crente como no espírito. Nosso espírito é o ponto de conexão direta com Deus e é nele que a vida e o poder flutuam. Quando nós posicionamos com fé e declaramos a palavra de Deus, nosso espírito rige a autoridade que estamos exercendo. Sentimentos de medo, ansiedade, dor ou opressão começam a perder força e senso de paz, confiança e segurança é restaurado. Cada ato de fé que reivindica cura ou restauração é uma ação espiritual que cria mudanças na realidade visível. Por exemplo, ao declarar que minha saúde está protegida, minha mente está em paz e meu corpo está restaurado. Estamos usando a autoridade divina para comandar a situação de acordo com a vontade de Deus. Essas declarações, quando repetidas com fé consistente, começam a produzir mudanças, talvez porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, operando no espiritual e no físico simultaneamente. A autoridade do crente também funciona em parceria com a fé ativa. A fé não é passiva. Ela é a força que libera a autoridade sobre nossas vidas. Sem fé, a autoridade que recebemos de Deus fica inativa. Ela fé que move a palavra de Deus para que se manifeste em nosso corpo, mente e massas e circunstâncias. Quando declaramos cura, saúde e restauração, é a fé que transforma essas palavras em realidade. Cada versículo proclamado com fé é uma arma poderosa que derrota enfermidades, reverte condições desfavoráveis e estabelece novo padrão de vida. Por exemplo, quando uma pessoa enfrenta uma doença crónica, não apenas oramos por cura, declaramos que a doença perde seu poder sobre nós, que cada célula do corpo é restaurada e que a vida flui abundantemente conforme a vontade de Deus. Este tipo de declaração não é uma tentativa humana, é a manifestação da autoridade do crente alinhada com a palavra de Deus. Outro aspecto importante da autoridade do crente é a restauração de áreas quebradas da vida. Muitas vezes, a restauração não se limita apenas ao corpo físico. Ela pode incluir emoções feridas, relacionamentos rompidos, traumas passados, recursos financeiros prejudicados ou oportunidades perdidas. Quando exercemos nossa autoridade, podemos declarar reconciliação, provação e restauração de tudo o que for perdido ou danificado. A Bíblia nos lembra que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A abundância de Deus não se limita a bens materiais, ela inclui plenitude emocional, espiritual e física. Quando o crente se levanta na autoridade dada por Cristo, declara que a vida inteira está coberta pelo poder divino, e essa declaração ativa a restauração integral criando harmonia, cura e equilíbrio em todas as áreas.
E essential também reconhecer que autoridade do crente opera tanto de forma individual quanto coletiva, individualmente. Cada cristão tem o poder de declarar e impor a vontade de Deus sobre sua própria vida. Coletivamente, quando a igreja ou grupo de crentes se unem oração e declaração, a autoridade aumenta e o impacto se multiplica. A Bíblia nos ensina que oração fervorosa do justo é poderosa e eficaz. E quando essa oração é combinada com a autoridade do crente, as barreiras são quebradas, as doenças são curadas, os corações são restaurados e milagres acontecem. A união de fé, oração e autoridade cria ambiente espiritual onde a presença de Deus se manifesta de maneira tangível, trazendo transformação que vai além do alcance humano. A prática da autoridade do crente também exige conhecimento e uso da palavra de Deus. Cada promessa, cada instrução e cada princípio contido na Bíblia é instrumento de poder. Quanto mais conhecemos a palavra, mais eficazes se tornam nossas declarações. Por exemplo, proclamando salmos específicos horas de autoridade ou versículos de cura, estamos usando a linguagem de Deus para comandar a realidade. Essa prática fortalece nossa fé, aumenta nossa confiança e posiciona nós para que a cura e a restauração se manifestem de forma consistente. O conhecimento da palavra é essencial porque sem ela a autoridade permanece latente e sem aplicação, o poder disponível em Cristo não é plenamente experimentado. Outro elemento fundamental é a consistência. Exercitar autoridade não é ato único, é uma prática diária que deve ser cultivada como parte da vida espiritual. Cada manhã, cada oração, cada declaração de fé fortalece a autoridade do crente cria padrão de vida saudável, protegido e restaurado. A consistência cria espírito espiritual. E o habito cria identidade. Quando nós identificamos como crentes que exercem autoridade, que declaram cura e que vivem na restauração, nossas palavras e as refletem esse alinhamento com o poder divino e o mundo a nosso redor a responder a essa autoridade. A restauração não é apenas ocasional, ela se torna estado de vida constante, reflexo na presença ativa de Deus em nós. A autoridade do crente também atua sobre a mente e o espírito. Muitas doenças e desequilibrios como na mente, ne duvida ou no medo. Quando declaramos autoridade sobre nossas vidas proclamando que a paz e a cura estão ativas em nós, estamos reprogramando a mente, alejando pensamentos, emoções e decisões como a vontade de Deus. Essa mudança de mentalidade fortalece o corpo e cria resiliência emocional e espiritual. A autoridade do crente, quando exercida com fé, transforma a maneira como pensamos, sentimos e reagimos, criando ciclo contínuo de cura e restauração que impacta todos os aspectos da vida. A prática de exercer autoridade também nos ensina a interceder por outros. Quando entendemos que temos poder espiritual para comandar benença sobre nossa própria vida, percebemos que podemos estender essa autoridade para interceder em favor de familiares, amigos, comunidades e até nações, ora como autoridade não é apenas pedir. É declarar a vontade de Deus, trazendo luz, cura e restauração para aqueles que estão a nosso redor. A intercessão baseada na autoridade fortalece relacionamentos, cria unidade espiritual e amplia o impacto de nossas palavras, estabelecendo padrões de vida saudáveis, protegidos e restaurados não apenas para nós, mas para os outros também. Outro aspecto é a percepção de que a autoridade do crente não é limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Mesmo em situações de crise, quando tudo parece perdido, a autoridade permanece ativa, declara a palavra de Deus com fé ativa quebra barreiras, abre portas e cria oportunidades de restauração em precia não haver esperança. Essa autoridade não depende do nosso esforço humano, mas da fidelidade de Deus. E cada vez que exercemos, reformamos nossa passada como co-participantes no plano divino da palavra preferido, cada oração de fé e cada ação de obediência fortalece a autoridade e permite que a cura e a restauração fluam sem obstáculos. A autoridade do crente também cria testemunho vivo do poder de Deus. Quando declaramos cura, vemos corpos sendo restaurados, vidas sendo transformadas e situadas impossíveis sendo revertidas. Este testemunho não apenas fortalece nossa fé, mas também inspira outros a crerem, a proclamarem a autoridade e a experimentarem a mesma transformação. O impacto de viver na autoridade é multiplicador a cada vida tocada, a cada situação restaurada. O reino de Deus se manifesta de maneira prática, visível e poderosa. Exercer autoridade diariamente exige coragem. O inimigo tentar desafiar, provocar medo ou de dúvida. Mas a autoridade do crente super todas essas forças quando é combinada com fé, conhecimento da palavra e persistência. Cada edade declarado e cada oração firme é passo direção de restauração completa, posicionamento espiritual que afirma
Now su dominato pela circunstancias su revestido pilo poder de Dios para viver plenamente, com sadi paz evit rea. Essa corrigem, fundamentada na autoridade e na feativa cria ciclo de prata cura e restauras ao quis torna evidentem todos os aspectos da vida. A autoridade do crente também influencia a forma como enfrentamos a adversidade. Problemas que antes pareciam esmagadores tornem-se desafios que podem ser superados. A fé combinada com a autoridade permite que enfrentemos cada situação com confiança, declarando vitória antes mesmo de ver o resultado final. Cada declaração é comando espiritual que altera o ambiente, estabelece limites para o inimigo e abre caminho para a intervenção divina. O vivermos na autoridade de Deus, aprendemos que nenhuma doença, problema financeiro ou relacionamento quebrado tem poder permanente sobre nós. Confiar na fidelidade de Deus mesmo em tempos de enfermidade é principio que transforma completamente a maneira como vivemos nossas lutas. Enfrentamos e nos relacionamos com o Criador. Quando somos acomodados por Deus, os desafios físicos é natural que a mente humana seja tomada por preocupação. Perguntas como, porque comigo. O ser Deus este-me ouvindo, podem surgir e muitas vezes nos sentimos frágeis e vulneráveis. No entanto, a fidelidade de Deus não depende de nossas circunstâncias, sentimentos ou compreensões humanas. A fidelidade de Deus é constante, imutável e eterna. Ele permanece o mesmo ontem, hoje para sempre, e suas promessas não falham, mesmo quando a doença parece desafiar nossa fé ou quando o corpo se encontra fraco. Confiar nele tempos de enfermidade significa alinhar nosso coração e mente com essa verdade, declarando que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que é fiel para cumprir suas promessas. A fé que confia na fidelidade de Deus não ignora a realidade da enfermidade, mas escolhe além dela. E uma fé que reconhece a presença do problema, mas se recusa a permitir que ele determine nossa esperança. Muitos cristãos caem na armadilha de acreditar confiar em Deus significa negar ou minimizar a gravidade da situação. Na verdade, confiar nele em meio à enfermidade significa confrontar a situação com coragem, mantendo a certeza de que Deus está conosco, que ele está no controle e que ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa confiança ativa muda nossa perspectiva. Fortalece o espírito e nos dá a capacidade de permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Entender a fidelidade de Deus exige conhecer seu caráter e suas promessas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram enfermidades, dores e circunstâncias impossíveis, mas que permaneceram firmes confiando na fidelidade de Deus. Já é exemplo marcante, ele perdeu tudo, incluindo sua saúde. E ainda assim declara confiança em Deus, reconhecendo que ele era justo e fiel. Daniel enfrentou perigos que poderiam torturar sua vida. E ainda assim confiou na proteção de Deus. E é claro, Jesus, mesmo enfrentando sofrimento físico e espiritual extremo, demonstra confiança absoluta no Pai. Essas histórias nos ensinam que confiar na fidelidade de Deus não é edo passivo, é posicionamento ativo de fé que declara que ele é conosco e que a cura, restauração e provisão estão asseguradas independentemente do que nossos olhos naturais veem. Confiar na fidelidade de Deus em tempos de enfermidade também requer entrega total. Muitas vezes, tentamos controlar nossas situações procurando respostas humanas, tratamentos e soluções imediatas e, embora essas sejam válidas, a verdadeira confiança exige reconhecer que o controle final pertence a Deus. Quando entregamos nossas dores, nossas preocupações e nossas vidas ao Senhor, declaramos que confiamos que Ele está operando para o nosso bem. Essa entrega nos permite descansar, mesmo quando o corpo está debilitado, e nos dá a coragem para prosseguir, sabendo que Deus não falhará em cumprir suas promessas. Cada oração de entrega é passo em direção tupes e de renovável, porque nos posiciona sob a proteção e o cuidado daquele que é fiel. A prática de confiar na fidelidade de Deus também fortalece a mente. Em tempos de enfermidade, pensamentos de dívida, medo e desânimo podem surgir rapidamente. A fé que confia na fidelidade de Deus nos ensina a substituir esses pensamentos por declarações de verdade e esperança. Podemos declarar, mesmo que meu corpo esteja enfraquecido, confio na fidelidade de Deus. Ele é meu médico, meu protetor e meu restaurador. Nenhuma enfermidade tem poder sobre mim, porque o Senhor é fiel. Cada declaração dessa natureza cria uma mudança espiritual e mental alinhando nossa mente com a realidade do poder de Deus e começa a influenciar positivamente nosso corpo, nossas emoções e nosso espírito. A cura, quando baseada na confiança na fidelidade de Deus, torna-se processo integrado, envolvendo o corpo, mente e espírito de maneira harmoniosa.
Outro ponto importante e confir na filo de dias nas permite permanus affirmis mesmo diante de diagnosticos desafiadores. A medicina humana é limitada, mas o poder de Deus é limitado. Mesmo quando as médicos dizem que uma situação é grave, quando as testes parecem desfavor vece, quando as circunstâncias apontam para a dificuldade, a fidelidade de Deus permanece. Nossa confiança nele não depende de explicação humana ou de probabilidade natural, ela depende da certeza de que Deus é soberano, que ele conhece cada detalhe de nossa vida e que ele está operando mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. Essa confiança transforma medo em coragem, desespero em esperança e fraqueza em força, permitindo que enfrentemos cada dia com a fé renovada e expectativa de restaurar. Confiar na fidelidade de Deus também nos ensina paciência. Muitas vezes, a cura e a restauração não acontecem instantaneamente e a espera pode ser difícil. A fidelidade de Deus não significa que as respostas serão imediatas, mas significa que ele está trabalhando em nosso favor e cada etapa da jornada tem propósito. Durante o tempo de enfermidade, a paciência basada na fé ativa nos permite permanecer confiantes, mantendo nosso coração e mente focados na promessa de Deus. Cada momento de espera torna-se uma oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com ele, aprender-lhe as espirituais e fortalecer nossa confiança, sabendo que o tempo de Deus é perfeito e que ele cumpre o compromisso. A prática de confiar na fidelidade de Deus em tempos de enfermidade também fortalece nosso espírito de gratidão. Mesmo em meio de dor, podemos encontrar motivos para louvar e agradecer. A gratidão é uma expressão de confiança na fidelidade de Deus, porque reconhece que, independentemente das circunstâncias, quando cultivamos coração grato, nossa perspectiva muda, passamos a enxergar bem-adas mesmo em situações difíceis, a valorizar cada pequeno progresso e a perceber a presença constante de Deus em nossa vida. A gratidão nos protege do desânimo, fortalece a fé e cria ambiente espiritual onde a cura e a restauração podem fluir de maneira mais plena. Outro aspecto essencial é declarar nossa confiança de maneira ativa. Não basta acreditar silenciosamente, devemos verbalizar nossa fé. Declarar as poderosas como: confio na fidelidade de Deus sobre minha sada. Minha vida está segura nas mãos do Criador. Desafio e cumprir suas promessas são formas de exercer a fé de maneira prática. Cada palavra pronunciada com convicção fortalece nossa apoio espiritual, cria escudo sobre nossa vida e ativa a intervenção divina. A palavra falada com fé tem poder, e quando é combinada com oração, meditação na Bíblia e ação consciente, torna-se uma ferramenta eficaz para superar a enfermidade e experimentar a restauração completa. A confiança na fidelidade de Deus também influencia nossas atitudes e decisões. Quando sabemos que ele é fiel, somos guiados a agir de acordo com sua vontade. A buscar solo as alinhadas com princípios divinos e a tomar decisões com coragem, mesmo em situações difíceis, a fim nos declarar a discernimento e direção, permitindo que enfrentemos desafios com sabedoria e confiança. Cada decisão tomada sob a perspectiva da fidelidade de Deus fortalece nosso espírito, protege nosso corpo e cria oportunidades para manifestação de cura e de restauração. Além disso, confiar na fidelidade de Deus em tempos de enfermidade nos conecta com o poder da intercessão. Ao orar por nós mesmos e por outros declarando confiança em Deus, nós tornamos canais de bênção e restauração. A intercessão basada na fidelidade não apenas afeta a situação que enfrentamos, mas também cria impacto espiritual em nossa família, comunidade e até mesmo em lugares distantes. Nossa confiança ativa atua como catalisador, abrindo caminhos para milagres, transformação e cura, porque a fidelidade de Deus é uma força que não falha e ele honra aqueles que confiam nele com todo o coração. Confiar na fidelidade de Deus também nos protege da dívida que enfraquece a fé. A dívida é inimigo silencioso que pode nos fazer questionar o cuidado de Deus, mesmo quando ele está trabalhando em nosso favor. Ao declarar confiança ativa na fidelidade divina, afirmamos por não sermos abalados por incertezas ou aparências contrárias. A fé basada na fidelidade cria uma fundação sólida que nos sustenta em todos os momentos. Cada desafio, cada sintoma, cada dificuldade se torna uma oportunidade para reforçar nossa confiança, declarar a verdade de Deus e experimentar a paz que excede todo entendimento, sabendo que ele nunca falha. Outro elemento essencial é a prática de esperança contínua. Confiar na fidelidade de Deus nos mantém olhando para o futuro com expectativa positiva, mesmo quando o presente parece desafiador.
Sabemos qui ducis nos condizindo para resultados que refletem sua bondade justa, a esperança basada na fidelidade ativa, ila nos mantem firmes. Nos deu cordium e nos capacita a continuar declarando cura, restauração e vitória, cada ata de esperança fortalece nossa fé. Cria resistência espiritual e nos posiciona para experimentar a intervenção divina de maneira completa e manifesta. A confiança na fidelidade de Deus também transforma nossa percepção de dor. Quando sabemos que ele é fiel, a dor não nos define nem nos derrota. Ela se torna uma oportunidade para testemunhar a presença de Deus, demonstrar fé ativa e declarar que, mesmo em meio à dificuldade, estamos seguros, protegidos e restaurados. A dor se torna uma plataforma para manifestação do poder divino, porque nossa confiança ativa cria espaço para milagres, cura e transformação. Cada momento de sofrimento se torna uma oportunidade de fortalecer a fé, declarar a verdade de Deus e experimentar sua fidelidade de maneira tangível. Ora com poder e expectativa, e não apenas com pedidos, é princípio transformador que muda completamente a dinâmica da comunicação do crente com Deus. Muitos cristãos acostumam a orar como quem apresenta uma lista de desejos, esperando que os cumpra os pedidos conforme sua vontade. Mas sem realmente se envolver com autoridade afetiva ou expectativa de resposta. A oração com poder vai além de pedir, ela é uma declaração de presença de Deus. Uma afirmação de fé e amada de autoridade que transforma não apenas a situação, mas também como ora. Ora com expectativa significa acreditar firmemente que Deus ouvir. Que ele é fiel para agir e que nada é impossível para ele. E uma postura que combina fé, conhecimento da palavra e confiança na fidelidade do Senhor. Criando terreno espiritual en milagres, cura, restauração e vitória se manifestam de maneira concreta. A oração com poder não dependemos ao passageiro de circunstâncias favoráveis, ela depende do conhecimento da palavra de Deus e da autoridade do crente. Quando oramos com poder, entendemos que nossas palavras não são meros sons, mas instrumentos espirituais capazes de mudar realidades. Cada oração declarada com convicção, respaldada pela fé, cria uma energia espiritual que abre portas, rompe barreiras e estabelece a vontade de Deus na terra. Essa prática exige que nos posicionamos em plena confiança, sabendo que Deus já nos deu autoridade em Cristo para interceder, declarar e governar nossa vida milamente com sua vontade. Orar com poder significa reconhecer que, ao nos colocarmos diante do Pai com fé, nossas palavras têm força. Nossas declarações têm efeito e nossas oras criam tangíveis, mesmo quando a situação parece impossível. Orar com expectativa é elemento fundamental dessa prática. Expectativa significa mais do que esperar, significa antecipar com confiança que do seguir. E a diferença entre pedir uma benção com dúvida e declarar vitória com convicção. Quando oramos com expectativa, nossos corações se alinham com a promessa de Deus. Nossas mentes permanecem focadas na nossos espíritos se fortalecem contra todo tipo de medo ou de vida. A expectativa ativa muda nossa postura diante a oração. Em vez de abordar passivamente, entramos com confiança, sabendo que estamos falando como Deus Todo-Poderoso, que controla o universo, que tem poder sobre toda enfermidade, escassez ou dificuldade. Essa expectativa cria uma tensão positiva que fortalece nossa fé e prepara o terreno para a manifestação de milagres. Aspecto essencial da oração com poder e expectativa é a compreensão da autoridade espiritual que temos como crentes. Jesus declarou que tudo o que ligamos na terra seria ligado nos céus e tudo o que desligamos terra seria desligado nos céus. Essa promessa nos deu autoridade para agir, declarar e interceder em nome de Deus. Ao orarmos com poder, não estamos apenas pedindo para que algo aconteça. Estamos aplicando nossa autoridade espiritual para trazer o sua do terra, manifestando a vontade de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles que intercedemos. Cada oração torna-se uma ao deliberada posicionamento de fé cria impacto real não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. A oração com poder e expectativa também envolve conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos suas promessas, mais eficazes se tornam nossas declarações. Por exemplo, quando enfrentamos enfermidade, podemos declarar versículos de cura diante de desafios financeiros, proclamamos versículos sobre provisão. Cada declaração basada na palavra fortalece nossa fé, cria autoridade e estabelece padrão espiritual que é consistente com a vontade de Deus. A palavra não apenas guia nossas horas, mas também garante que nossas declarações sejam alinhadas com o plano divino. Essa prática transforma a oração de pedido passivo em uma ação poderosa, consciente e estratégica, onde cada palavra pronunciada é respaldada pelo poder de Deus.
Ora com poder exige também concentrar e intenao. Now se trata de palavras aleatórias ou de restar frases por habido, mas de direcionar ora about com foco. Prophetic e energia espiritual. Cada palavra pronunciada deve refletir fé, confiança e expectativa. Isso significa eliminar distrações, preparar o coral e a mente, e entrar em uma postura de adoração e reverência reconhecendo a presença de Deus e o poder que ele nos concede. Quando oramos com intenção, nossas palavras carregam peso, autoridade e energia espiritual que afetam diretamente as situa as pelas quais intercedemos. Essa prática transforma a oração instrumento de transformação e intervenção divina, capaz de produzir resultados tangíveis. Outro ponto importante é entender que oração com expectativa gera ação. Não é uma espera passiva pelo cumprimento de pedidos, mas uma postura de vigilância e despacial para agir de acordo com a direção de Deus. Às vezes a resposta de Deus chega através de oportunidades que precisamos tomar. Mudanças de atitude dessas sabias. Ora com poder e expectativa nos posiciona para reconhecer e agir sobre essas oportunidades, fortalecendo nossa fé e demonstrando nossa confiança na fidelidade de Deus. Cada era de ação alinhado com oral fortaleza manifestação do que foi declarado. Criando ciclo de fé, expectativa e resultados tangíveis, orado com poder também fortalece o espírito. Quando entramos em comunicação com Deus com confiança, expectativa e autoridade, nosso espírito se eleva acima das circunstâncias do medo e da vida. Cada oração nos conecta diretamente com o poder divino, nos capacitando a enfrentar desafios com coragem, a resistir tentação de desânimo e a manter uma postura de fé inabalável. O espírito fortalecido pela oração com poder torna-se canal de bem aos cura e restauração, não apenas para nós, mas também para aqueles por quem intercedemos. Esse fortalecimento espiritual é essencial, porque nos permite permanecer firmes mesmo quando os resultados parecem demorados a quando enfrentamos oposição espiritual ou natural. A prática de orar com poder e expectativa transforma também a mente. Quando declaramos a vontade de Deus com convicção, substituímos pensamentos de medo, de vida e insegurança por confiança, esperança e certeza. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna uma ação estratégica que molda nossa percepção da realidade. A mente alinhada com a fé, a palavra, fortalece o corpo e o espírito, criando harmonia e ambiente propício para a manifestação das bênçãos, cada pensamento positivo. Cada declarado de fé, cada visualização de resultados esperados aumenta o impacto da oração, tornando-a mais poderosa e eficaz. Outro ponto essencial é que orar com poder e expectativa influencia também a forma como nos relacionamos com Deus. Quando oramos dessa maneira, nossa fé é fortalecida. Nosso corado se aproxima dele e nossa intimidade espiritual cresce. A oração deixa de ser apenas medida de necessidade e se torna momento de conexão profunda. Adoração e parceria como Criador. Esse relacionamento profundo fortalece nossa confiança, aumenta nossa resistência espiritual e cria fluxo contínuo de bênçãos. Cura e restauração porque estamos alinhados com a vontade e os propósitos de Deus. Orar com poder também exige coragem. Muitas vezes, somos tentados a orar de forma tímida com expectativa limitada, mas a fé nos chama a declarar grandes coisas, confiar no impossível e esperar milagres. Cada oração audaciosa é atu de coragem espiritual, que desafia circunstâncias, rompe barreiras invisíveis e posiciona nossa vida para receber intervenção divina. A coragem na oração reflete nossa confiança na fidelidade de Deus, nosso conhecimento da autoridade que ele nos concedeu e nossa disposição para agir em alinhamento com sua vontade. A prática de orar com poder expectativa também gera transformação coletiva, quando grupos de crentes se unem em oração, declarando com fé expectativa, o impacto espiritual é amplificado. A Bíblia nos ensina que a oração conjunta de crentes é poderosa e eficaz quando a comunidade se levanta unida em autoridade. Fé e expectativa, portação abertas, milagres acontecem e a presença de Deus se manifesta de forma tangível. Essa união fortalece cada indivíduo, cria ambiente espiritual de proteção e benção e demonstra o poder da oração ativa, coordenada e fundamentada na palavra. Outro aspecto é a importância de declarar resultados como se já fossem realidade. Orar com poder e expectativa envolve não apenas pedir, mas afirmar que aquilo que buscamos já está processo de manifestação. Declara es como a cura está acontecendo em meu corpo agora, minha vida financeira está sendo restaurada, o meu relacionamento está sendo renovado demonstrando fé ativa e expectativa. Essa prática cria uma postura mental e espiritual que facilita a intervenção divina e fortalece nossa convicção